Oh no, cuidado abajo. Ahiva, querias desayunar, verdad. Es nuestro mejor servicio aquí porcho, haces esto. Pork panos. La comida la gotaba del pelo manchándola uniform, pero no se movió. La habitations hizo el silencio. Cada susurro, cada risosa, había ido. Ella simplemente se quedó mirando a lo oficial que la había humillado y luego la había alcanzado dentro de su chaqueta. Nadie se esperaba lo que luego después. La mujer, a la que, ridícula saben, no iría una. Simple, recluted. Ella era agente federa. Y el policía que intentó avergonzarla. Pronto, se derrumbaría bajo el peso de sus propias acciones. Esta es la historia del policía comida sobre un negro recién lego domoger y se desmayó cuando se enterara del FBI. Bienvenidos. Among de las historias desde donde nos estás viendo. Pulsa el botondale. A mí gusta y escribe el nombre de tu servicio. Los comentarios para que podemos ver hasta donde hemos llegado la historia se extiende. Era su primer da en la foreza para la ciudad. Y esencia como si la estuviera poniendo a prueba. Janelle Carter, Arshadu, había sanado con esto, desde que era un único, sirviendo con orgullo. Después por justicia vestindo es uniform azul marrón con honor. Al crisa, ella crea cula, insignia, representaba justicia, igualdad, y courage. Pero mientras ella permanecía de pañuelos, pasillos del recinto, resonaban. Aferrándose una bandeja de cafetería y forzando una educación no pudo ignorar las seguras, las cigarretas. Ella era la única mujer negra en ese nuevo grupo de admisión. Algo que los susurros se aseguraron de que les dio cuenta. Aún hoy se lo recordó a su misma, que solo era el primer de letters. Ella lo juraba, demuestra su valor, no con palabras, sino a través de sus acciones. Bajo su como la compostura era una determinación como inquebrantable como el acero. La comisaría la cafetería era, en hervidero de risas y charro ben, pero Janelle se sentia como NFANTAS MA dot A deriva a través de la casa de otra persona celebration los demus reclutas se agruparon compartiendo chistes internos y historias de capacitations a las que nunca había asistido. Al intento, unas ofreciendo una simple una sonrisa. Pero solo recibió breves asentimientos con la cabeza. Y miradas deseosas. Cuando el oficio read. Una policía veterana conocida por su aguda inteligencia. Lengua y reputación durante los novatos entraron, y la energía cambió, las conversations se silenciaron, las silas crujeron, todos se enderezaron. Los ojos de Rodrigo, la habitación con la mirada. Deteniéndose en Janelle, dat su sonrisa lo decía, todo antes de que los palabras lo confirmaran, lo hizo. Janelle Ann no lo sabía, pero esta mujer estaba a punto de probar la fuerza de su silencio, la profundidad de su paciencia y los límites de su dignidad. Mientras, Janelle se sentaba con ella después de la comida. Lu ira
se cargo de algo. Resentimiento tachido. Curiosidad. Y un el bord de la hostilidad. La risa de letras mesas. Alzaron. La voz. Burlandos. Casi. Mantuvo. La cabeza gacha. Fingiendo. No darse. Cuenta. Pero en el fondo. Ella lo sentió. Esto no era solo una prueba de su profesionalismo. Fue al comienzo de algo mucho más fao. We pronto. To-dos nissa. Habitation. In contrary. Inscribe exactament. Quion es Janelle Carter. In reauted few. Los siguientes. Días en la comisario Cafusion. Intrimesclata. Lista de asistencia. Patrullatarias. Y tension tacita. Paroginel, cada momento se sencia como caminada, través de una habitación, línea de invisibles cables trampa. Se movió con cuidado, habla con respeto, y se mantuvo, concentra. De alguna manera. Su autocontrol solo parecía provocar, ms, hostilidad. Official read. La Policía Veterana, QUE la había hecho su presencia. Conocida desde el primer da, parecia mostrar en interés particular en ella, pequeño principio ignorando original informes. Questionando sus decisions en delante de los demás. O dandol, lo meneses ignations disables, Janelle mantuvo, la calma, y respondió. Con profesionalism. Q solo irritaba, arita dimas. En el vestuario, el susurros, escucha, dos stat la contrataran. Solo por diversidad. Apuesto, a Q su. No, durara, ni una semana. Se vi demasiado decrépita para el trabajo real. Janelle se tragaba su orgullo cada vez. Ella no estaba ali para discutir, estaba ali para observar. Pork, a diferencia de los demás. Ella no era solo una nueva recluta. Era profunda.agente. Encubierto. Asignado por la agencia supervisor los informes de discriminación y mala conducta dentro de la departamento. Su placa. La auténtica, no estaba, en su pecho. Estaba metido por dentro. A salvo en el bolsillo, interior de su caquita, esperando el dat NQ, ella pudiera lo necesito. Pero el acoso estaba llegando, a tal punto, emsodas. Reed tenía una forma, de disfrazársela. Crueldad tras, el humor. Durante el humor son los descansos, hacia comentarios, sarcásticos, que provoco, risas incómodas, delotrificials. Una vez ella, derramó accidentalmente un café, cerca del bozo, de Janelle, y sonrió con sorna. Era de novato. Ya, aprenderás. La paciencia de Janelle se agota. Cada insulto, cada mirada despectiva, se estaba quebrantando su compostura. Owen osi. Se mantuvo, firme, de volta. Necesitaba, pruebas, no emociones. Entonces lego el dav, en QC, fue demasiado lejos. La comisaria estaba, deliciosa, llena de rumors, sobre una próxima comune de evento de divulgación. La cafetería estaba había mucha gente. Janelle encontró en rincón tranquilo. Mesa desenvolviendo su sándwich cuando la voz de Reed resonó en la habitación. Hoy, novato, eres demasiado bueno para sentarte con el resto de nosotros. Janelle sonrió levemente. Simplemente estoy teniendo un respiro, señora.
O mayor eso señora, mayora coracta. Te cris especial, unas pocas resideron en la sala. Janelle los ignoro, concentrandos, en la comida, pero red no había terminado. Agarrón plato del mostrador, pasa en papa, di en salsa, y pasan dos. Por encima con una sonrisa, burlona que refloa, ecos de amargura. Aquitines tu bienvenida carico. Antes de que Janelle pudiera reacciona, la comida fría se esparció por toda su piel, cabello gotindo sobre su uniformid, la sala, se quedó helada. Las risas que siguieron fue cruel, fue nervioso, conmocionado, todos esperaban una reacción, pero Janelle no se movió, se sentó perfectamente. Aún así, la salsa la respalaba. Por la cara, los ojos calma, y penetranta, ease, silencio, ten sereno, ten illegible, nervioso todos. Read esperaba, indignation, humillación, tal vez lágrimas. En cambio, ella fue recibido con quietud. Lo que read no lo que sabía era que en ese momento, algo Janelle se movió por dentro. La contención antes la mantenía encubierta. Ahora se sentía como una espada que estaba lista para lista para desenvaina. No por aire, pero por justicia. Los próximos en cuestión de minutos se revelaría no solo la verdad sobre Janelle, pero la oscuridad entera de dentro de la propia insignia. La cafetera parecía congelado en el tiempo. La salsa se adhería al uniforme de Janelle calado contra su pelcaro cabeludo, pero su latido cardíaco se mantuvo constante. Las miradas en la sala, esperando, susurrando, preguntándos, choelalo, herialators. Reed se cruzó de brazos, a medias, sonriendo con sorna. Casi desafiándola, a reaccionar, Janelle se puso de pie lentamente. Raspando el suelo con el suelo con insonido, que cortoba, través del silencio, tomó una servilleta, y limpia salsa de su cara, y conocí, oa a su mirada, su voz era tranquila, pero había cero de bojo. Official read dio a la dio con voz tranquila. Acabas de hacer algo enorme. La risa se apagó. Janelle metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. No en la luna, visible en su pecho, pero la interior na, cerca de su corazón. Seco una pequeño estuche de cuero. Lo abrí de golpe. Y lo levanto para que toda la habitación lo viera, las letras, doradas, relucen, bajo las luces, de la cafetería Leitos. Oficina Federal de Investigación, la sonrisa burlona de Reed se desvaneció sus ojos se abrieron de par in par. Su rostro palideció, mientras la comprensión llegó. Los susurros en la sala quedó en un silencio atónito. Janelle no gritó. No, Haisha, Fal, Ta, La Calma, Era, MS. Forte Q qualquier, Infado. Esto, Don vez baja, no era solo una iniciación. Era una prueba. Derridlas, rodilas, flacrión. El color se desvaneció su rostro mientras. Tropezaba atrás contra la mesa. Una mano, temblorosa, extendiendo para logra en equilibrio. La mujer que se había burlado, humiliaron y atormentaron,
Ao trost, repent parecia, pequego. Fragile, xpusto.nes. Presso instanti, el poder q, ella tenio buceta, se voltio y, se desmayo. Querida publico, desde donde nos ven. Escribe el nombre tu ciudad en los comentarios. Cuando read se desplomo. La habitación, estalo, incayos, policías corriendo, voces gritos, ondages cucanel, suelo con, estrepito, pero janel no, se movió. Se quedo de pie o unasi, su insignia seguía brillando en su mano. Como si el mundo se hubiera ralentizado su alrededor. La mujer que la había vertido. Comida encima hora, yacha palito, y tembloroso. Dicheco por su propia arrogancia, el capitán de la comisaria. Lego minutos después más tarde. La confusión se refluba en todo su ser. Cuando Janelle la entregó su credentials. Su expresión cambió, de la incredulidad a la vergüenza. La verdad salió a la luz rápido. Cada comentario, cruel cada, objetivo, cada chiste que en realidad no era un broma. Las camadas de la cafetería. Habían lo capturo todo. No habría, escapa turia, esto. In los días que siguieron. El departamento se vio obligado a lidiar con Rita estaba suspendido. Internosa en iniciaron las revisions y el sensibilidades ordenó capacitación. Generalizada pero periginal. La victoria se sintió vacío. Esto no se trataba de vengia. Se trataba de reflexión. ¿Cuántos otros habías zapatado lo que soporto sin una insignia para protegerlos? Ella conoce su misión. Había terminado. Pero su misión no. La insignia que portaba no. Solo representaba para era. Responsabilidad. Ella había visto concha facilidad la humanidad podía perderse. Tras la autoridad. Como el racismo podría disfrazar de disciplina. Cuando abandonó la comisaria por última vez en tiempo. Janelle solo miró hacia atrás una vez no. Por pesar, pero a modo de recordatorio. Algunos las batallas no se libran en los cales, se combaten en sistemas, en los corazones. ¿Cuántos ms deben rompers? Antes de que finalmente cambiemos. Gracias por viendo.